Amukira ngeithi hwaini uyu wa tariki 2 mweri wa gatano mwaka wa 2025 ngatho muno makiria ni guthie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV na mwihoko wakwa ni atini wa tidia thayo maya ni mohoro maturaini na maya no mamwe ma maria ngukorwo ngikumenyithia. Mamwe ma maria tukuharirie. Dagitari Fred Matiang'i kugania kandidatira mwerekera wake wa kiuteti thutha wa kwaranirie na atongoria matiganite thutha wake kwambiriria mĩcemanio ya muingi. Aciari mwena wa handege gatundu ya muhuro ni mathararirie mĩhang'o yao ya o muthenya makihitana na airitu kwirikanite makoretwo makiingiria ciana ciao ndugu-ini cia huro mwe na kũmoya video itowekaine kuria itwaragwo. I will not stand by and see a program being diminished by people who are afraid that this program of William Ruto will succeed. Na Minister wa Labour Alfred Mutua kuregana na ripoti ya thirikari ni rahenia mbeũ njĩthĩ harĩ kũmatwara mawĩra mabũrũri-inĩ ma nanja. Nyabura wa mushani we mutauri bitu na njira ya ciiko ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege ngatho ni gwitikira tutwanane hamwe tukirika mohoro-ini maitu. Minister wa uruti wira Dagitari Alfred Mutua ni areganite na ripoti ati mawira maria andu maratwarwo nja wa bururi kwitukira thirikari ni maigirira, akiuga imwe cia kambuni cia gutwara andu mawira nja iria ciakanjirwo marwa nicio irathukirie thirikari ritwa. Mutua aritie o hindi ya kurekereria a Kenya makiria ma 60 aria marathie mawira bururi-ini kana mabũrũri-inĩ ma Qatar, Iraq, Germany, Dubai na Saudi Arabia. Toria Wagui wa Muiruri aratumenyithia. Thutha wa riboti gukorwo ikinyagio nenda-ini cia ati mawira maria thirikari ikoretwo igitwara andu na nja ti mama, riu Minister wa Labour Dr. Alfred Mutua ni areganite na riboti ici na kuga kuma riria woyani wambiriirie mweri wa 10 mwaka muhituku a Kenya kihiri ni mathiete mabũrũri-inĩ matiganite. Mutua augite ino ni tabarira ya thirikari na ni nginyaniru na ndekwirorera ikiharaganio riria mbeũ njĩthĩ aingi makoretwo magitangika ni kwaga mawira. The young people, some young people were actually being manipulated for personal reasons for other people because I think this is a very successful program and a very needy program which I'm going to take nationally so that we can get a lot of our people to go. I will not stand by and see a program being diminished by people who are afraid that this program of William Ruto will succeed. Number two, I will not stand by and see any young person being conned. What we are doing is two-pronged. One, to reduce the unemployment rate as it is in our country currently. But secondly, at the end of the day, out of the savings that Kenyans make out there, they will be able to reinvest the same back into our country. Augete hari mateta maria makoretwo kuo ma a Kenya gucokio guku bururi-ini makinya mabũrũri-inĩ maria maratwarwo mawira ni gukorwo marahuthira agents a Google, akiuga hari kambuni 1,200 iria ikoretwo igitwara andu mabũrũri ma nanja, makiria ma 500 ciacio ni ciakanjĩirwo marũa, riu andu makiurio kuhura ripoti angikorwo wanatunywo mbeca ni agent o wothe. I saw some media reports saying, oh, these Kazimaju travel agencies, hapana, hiyo ni uongo. The people being trafficked to all these countries were actually hired by people either online or by travel agencies or by other people who are not registered with the Republic of Kenya. Aria marathie bũrũri-inĩ wa Iraq muthenya wa rucio na angĩ aria meguthie mabũrũri-inĩ mangĩ ta Qatar, Germany, Dubai na Saudi Arabia makiuga ni makenereire kugia na mweke uyu. Guku amwe aria makoretwo makiyumiria na kuga mawira maya ti mama makionekana gucenjia murugamo wao. We thank you for facilitating the 1-year visa, but we would like a longer visa. So there was some politicians who are misleading other members and telling them there's nowhere you are going. If you're not patient, na unaona imekaa sana, rudi chukue pesa yako. Hii kupiga kelele
kuandamana, kukimbia kwa media ni haki yako, lakini it's actually very good for me because nikiona ukifanya hivyo nasema phew, because huko ngambo nikienda wanalalamika about the attitude of Kenyans. Ukiwa hiyo nchi unasikia you want to andamana sana, iko kwa damu, get a ticket, come home, utakualau uandamane hapa Nairobi, uchome vitu alafu kimaliza urudi. Na kuona urito wa kuiguithania thiomi ni undu tunyukithagia andu aingi mieke mabũrũri-inĩ matiganĩte, thirikari nĩ yũrĩtio kwarĩra mũbango wa andũ gũthomithio thiomi itiganĩte. Uongoria korwo thirikari no ĩcarie funding, GIZ nĩ heanaga funding, ũguo mabandaga TVET citũ rĩ, korwo no ma equip language ikorwo mandatory, no tondũ thirikari ndĩrĩ na mbeca rĩ, macarie funding kuma GIZ, mwana aingĩra form 1 aumĩte class 8 grade 9 na thiĩ nginya form 2 egũkorwo akĩaria ta Serahani. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Nĩtũgũkĩria tabarĩra iria ciothe irũgamĩte hamwe na kwarĩra mĩtaratara mĩrũmu ya gũkinyanĩria ingĩ njerũ kũgacĩrithia ũtũũro wa mũingĩ matũũra-inĩ. Ũyũ nĩ uge wa mũnini wa President Professor Kithure Kindiki akĩnyabara tabarĩra itiganĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua iria nĩ waki wa bara hamwe na thoko mwena wa Ndũndũri gwa Kĩongo, kũrĩa oho oigĩte nĩ ekũrũmanĩrĩra na tabarĩra ciothe iria merĩire mũingĩ kuona aikari makamahe kura rĩngĩ kumana na wĩra wao. Mwangi wa wĩra niwe wĩna riboti ĩno. Ũmũthĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kithure Kindiki arokire mwena wa Ndũndũri gwa Kĩongo gĩcigo-inĩ kĩa Olkalau aumagarĩtio nĩ kĩhĩri gĩa atongoria mĩhang'o-inĩ ya gũthũrima waki wa barabara ya kuma Tumaini kũgera gwa Kĩongo nginyagia Kabazi, waki wa thoko ya kĩrĩu taũni-inĩ ya Ndũndũri gwa Kĩongo, na thutha ũcio magĩa na mũcemanio wa mũingĩ. Tunajenga kwa ujumla hapa Olkalau. Kindiki augĩte thirikari ya Kenya Kwanza nĩ icokanĩrĩirie na tabarĩra iria ciothe irũgamĩte nĩ megũtigĩrĩra nĩ ciacokereria hamwe na kwambĩrĩria ingĩ kũringana na wendi wa mũingĩ. Na leo tumevuka hapa kazi ya maendeleo, kwa sababu wakati mulituchagua MCAs, MPs na wale wengine mpaka rais, mulituchagua ili tufanye kazi ya kuboresha maisha ya wananchi na maisha yenu. Ni ateteire thirikari akiuga ĩrĩ na meciria mega na mĩbango mĩega kũrĩ ya Kenya, agĩũkĩrĩra ateti arĩa makoretwo makiuga gũtirĩ wĩra President William Ruto arutĩire a Kenya ihinda-inĩ rĩrĩa makoretwo wabici-inĩ, uge wake ũkĩnyitwo mbaru nĩ ambunge matiganĩte arĩa makũmumagarĩtie. Mlituchagua 2022 kwani rongo nĩ mwatũthurire, niĩta mũjumbe mwathurire na mũkĩhe mandate 2 kana 3. Ya kwanza ni representation kwa National Assembly, ya pili ni ile pia tunaweza waletea nyinyi kama wananchi in terms of development. Na development leo hii tuko hapa, mumeona tumekuja kwanza, tumeingia kwa hii soko. Hii ni maendeleo ama sio maendeleo? Ambunge aya magĩtongorio nĩ mũmbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa, Njũgũna Kĩaraho wa Olkalau, Faith Gĩtaũ wa Nyandarua, Kwenya Thuku wa Kinangofu na seneta wa Kericho Aaron Cheruiyot mateteire thirikari na kuga ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2 gũka Akenya nĩ makuona ũgarũrũku mũnene hamwe na kũgacĩra kwa motungata matiganĩte. Marĩa twamwĩrĩire kĩrĩa kĩbata na ithuĩ rĩu nĩ gũtigĩrĩra nĩ twahingia kĩrĩko kĩa marĩa tweranĩire na inyuĩ, kana tiguo? Ũrĩa Deputy President atwĩra thoko ĩno yarĩka, atumia arĩa marendagia thoko ya mĩarĩro, arĩa marauragĩrwo nja, arĩa maraheaga nĩ riũa, campaign ĩgĩkinya tũtikanoke kũmahe ng'ano cia marimũ. Gũtingĩhoteka thirikari ya William Samoei Ruto ĩrĩa ĩratwĩkĩra maũndũ manene thĩinĩ wa matũra maya maitũ ma Nyandarua, na ithuĩ twĩtĩkĩre atĩ gũkũ gũtuĩke gĩtumĩro gĩa siasa cia kwĩnina. Jeshi ndamũthaitha na kunyenyekea sana ya kwamba tufanye kazi ambayo itafanya serikali pia waone kuna haja ya kuleta miradi katika eneo hili letu. Meranĩire gũikara thirikari-inĩ nginyagia mũingĩ ũrĩa wa mathurire ũgunĩke na tabarĩra ngũrani cia ũkũria na ũthii wa na mbere, makiuga ũteti wa tene ndũgũteithia bũrũri.
Thengia wa morito maingĩ marĩa mathiĩte na mbere na kũgũmĩra bũrũri, mũnini wa President Kithure Kindiki augĩte tabarĩra ciothe iria meranĩire no igũkorwo igĩkinyanĩrio. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma mĩrangi-inĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Na rĩu ũrĩa warĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Matiang'i nĩ ambĩrĩirie mĩcemanio yake na mũingĩ akĩambĩrĩria mũciĩ kaunti-inĩ ya Kisii na Nyamira. Ĩno arĩ mĩcemanio yake ya mbere na mũingĩ kuma acoka kuma bũrũri-inĩ wa Amerika. Akĩarĩria mũingĩ, Matiang'i nĩ augĩte ihinda rĩa kinya nĩ ekũheana mwerekera wĩgiĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2027, akĩũria mũingĩ ũmwĩtĩkĩrie gũthiĩ na mbere na kunanĩra njũng'wa na atongoria angĩ. Icigo-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ cia Kisii na Nyamira, makiri ma andũ nĩ meyumĩririe gũcemania na ũrĩa warĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Matiang'i. Atongoria kuma gĩcigo gĩkĩ arĩ nĩ hamwe na magavana Simba Arati na Amos Nyaribo, seneta wa Kisii Mũmũima Onyonka gatagatĩ kangĩ. Akĩarĩria mũingĩ, Matiang'i nĩ akũranire mathĩna marĩa Akenya makoretwo makĩgerera, no amoria metĩkĩre gũthiĩ na mbere na kũiga thayũ. Tusipoteze imani. Let us not lose hope in our country. Tukae na imani. We are a country that is built on resilience. Hizi shida zote tuko nazo hapa, tushikane sisi wote. Siku hiyo ikifika tutavuka hiyo daraja na tutaenda mbele. Mungu atatusaidia tufix hiyo maneno ili jetu iwe sawa sawa. We expect that Fred Matiang'i will fight for us and fight for all Kenyans. We believe he's qualified and he is a good man. Matiang'i nĩ erĩga gũcemania na atongoria angĩ kuma mwena wa mũng'ethanĩro arĩ nĩ hamwe na ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua, akĩũria mũingĩ ũmwĩtĩkĩrie gũthiĩ na mbere kwaranĩria na atongoria angĩ nĩguo gũtua matua makinyanĩru mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Niongee na Wakenya kutoka kaunti zote za Kenya. Mtanipea nafasi hiyo? We tuko na shida because I know when there are challenges in a country such as we have now, and we have many challenges, let us not pretend we have serious challenges. Atongoria arĩa mauma icera-inĩ rĩrĩ nĩ monekanire gũthukĩra ũritũ Matiang'i gũkorwo arĩ we mwagĩrĩru gũkanahĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa president gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Gavana wa Kisii Simba Arati arĩ ũmwe wao, waliona gũtuĩka niwe mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga. Sababu yetu kuja hapa, tungependa kuonyesha Wakenya kuwa tuko tayari kuwania uongozi wa nchi hii, na yule ambaye tumemchagua ni kijana yetu anaitwa Fred Matiang'i. Matiang'i nĩ aratanywo gũcemania na mũingĩ kuma icigo-inĩ ingĩ thikũ cigũka, kũrika gwake ũteti-inĩ gũkĩonania dalili cia gũthingithia ũteti bũrũri-inĩ. Matiang'i nĩ arĩkĩtie kwĩyũkio nĩ kĩama kĩa Jubilee ũkanarirukia bendera ya kĩama gĩkĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa president mwaka wa 2027, no na gũkĩrĩ ũguo atongoria a mũng'ethanĩro matirĩ marakinyanĩria itua rĩa no magathukĩra ũritũ kũrika ndebe-inĩ gĩthurano-inĩ kĩa president mwaka-inĩ wa 2027. Na rĩu mendekithia merũ ma mũtaratara wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025 rĩu nĩ makirie gũtindĩkĩrĩria Akenya mũtondo-inĩ wa mathogora makiria kũrĩ imwe cia indo iria itanyĩte kuongerereka thogora, arĩ nĩ hamwe na ndawa, cukari, thimũ cia guoko, irio cia mahiũ gatagatĩ ka indo ingĩ. Ningĩ watho ũyũ nĩ wendekithĩtie rũhonge rwa ũngania wa magoti KRA kũheo rũtha rwa kũingĩrĩra akaunti-inĩ cia onjoria na gwĩkaga ũthũrimi harĩ mĩgendere yao ya kĩmbeca nĩguo gũkũrana no ũtararĩha magoti ũrĩa kwagĩrĩire. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi ena riboti ĩno. Mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025 nĩ ũndũ ũkoretwo wetereirwo na hĩkĩ kĩnene ya Kenya, makĩenda kuona maũndũ marĩa thirikari ĩrendekithia makĩria harĩ ũngania wa magoti. Harĩ ndũmĩrĩri yake, President William Ruto na Minister wa kĩgĩna John Mbadi makoretwo makĩenderia Kenya meciria maũrĩa matakuongererwo magoti merũ na ũrĩa ũrĩhi wa magoti ũkũmahũthĩra. Mũthenya wa ira President William Ruto akĩambĩka kambeini ya kũhũrĩra mendekithia maya ndebe ta mendekithia mabacĩrĩire Wanjikũ. This bill has been carefully crafted to stimulate economic growth
deliver efficiency, and enhance competitiveness and expand opportunity. In fact, its provisions are designed to offer targeted relief for both businesses and workers and to support the spirit of enterprise and productivity. No rugura mamwe ma mendekithia maria maroneka ta mangikenia Wanjiku ukeyumiria mendekithia maria mambiririe kuguciririo regani munene umwe amwe ari kweheria indo imwe gikiro-ini kia magoti kia zero rating kiria athondekia indo metikiritie gucokerio muigana muna wa magoti ni ruhonge rwa KRA hari indo iria mahuthira hari uthondeki wa indo na kuria indo ici ciekiritwo gikiro-ini gia tax exempt kiria athondekia indo matacokagirio mahia o mothe kumana na ikinya riri indo imwe nitanyite kuongerereka hari thogora mendekithia maya magikinyanirio iria ni hamwe na dawa cia kuhuthikania arwaru cukari wa guku bururi-ini undu umwe na thimu cia guoko. So I think we need to look at it and be able to understand its impact on moving from VAT exempt to zero rating. If it is a positive move and will help give some breathing space to manufacturers, then we welcome it. But we need to look at it and study and be able to really work out. Wa mahiu akoretwo agitetie kuongerereka kwa garama ya urithi riu thirikari ikamurata karakara ona makiria kuria tanyite gukinyaniria mendekithia ota maya hari indo cia guthondeka irio cia mahiu ugo thogora wacio gitanywo kuongerereka undu ta uyu ukiyumiria hari thogora wa betiri cia solar na lithium undu umwe na mithikiri ya thitima. Thirikari ikoneka kuregana biu na mendekithia magucokeria ene iganda mahia mao maria moikaine ta VAT returns kuria ningi endekithĩtie kuongererwo kwa ihinda riria mbeca ici cocokagio nario kuma mieri na nginyagia mieri 6 na kuria ningi ihinda ria guthurima mahia maya riongereirwo kuma thikũ 90 nginyagia thikũ 120. Mendekithia maya makarika thefo-ini cia murihi wa magoti ona makiria kuria mendekithĩtie ruhonge rwa ũngania wa magoti rwa KRA kuheo rutha rwa kuingira akaunti-ini cia onjoria na gwikaga uthurimi hari migendere yao ya kimbeca niguo gukurana no tarariha magoti maria maganĩrĩire na umithio wake. Ona gutuika mendekithia maya matire marambĩrĩria kwarĩrĩrio bunge-ini ngwatanĩro ya andĩkani FKE igacora mbica ya kurituhirwo ni uruti wayo wa wĩra riu FKE igitarĩria ati andĩkani makoretwo nditi-inĩ nene ĩrĩa ingĩhĩrĩrio ni mamwe ma mawatho maria mendekithĩtio. Inflation has been high, the cost of living has been high. Generally, the state of the economy has been quite unstable in the last few years. So for both employees and employers, enterprises, it calls for certain tough decisions to be made, and employers are always looking at ways of containing costs and ways of keeping employees in employment. Ona kuri uguo mutaratara uyu wendekithĩtie kweherio kwa magoti hari bagiti cia gwikirwo macani na kahua na kuria wendekithĩtie kweherio kwa magoti hari marihi maukuru-ini maria hau kabere maracungagĩrĩria Kenya aria maroya marihi mao maukuru-ini kurwo ni muigana munene wa mbeca ciao. Ningi mutaratara uyu no wendekithĩtie kunyihio kwa igoti ria uguri wa cuma kuma nja ya bururi kuma gicunjĩ 17.5 harĩ igana nginya gicunjĩ 5 harĩ igana kuria ningi igoti ria kugura spare cia ndege rikunderetio hamwe na igoti ria kugura matumbi iria na indo ingĩ cia mũgũnda kuma gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro. Ũguo watho ũrĩa wekĩrĩtwo mwaka wa 2023 nĩguo kũgitĩra mũrĩmi wa gũkũ bũrũri-inĩ ũgĩthengio. Handũ-inĩ Kameme TV rĩtũrako nĩ Mbataro wa Mwangi. Ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Reke tũhũmũke oro hanini twĩna riboti makiria wona twacokereria. Maya ni mohoro ma Kameme TV. As the sun rises, so do we. As we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTime's home solar solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. StarTime Solar. Power your life.
nyitanagira nanie DJ Kariz nanie wagare wa Macharia o muthenya wa mwambiririo kinya gatano kurehera tabarira wendete ya kurekereria kodi Kameme TV kuma thainya kinya thaa thita ire mukenu itia waku turuthie ire mukenu tikonge nego kugwa Kameme TV muthegi wa rwa ire musemanio na ndira kinya tene ire musemanio na Anybody can get stroke. Hepatitis ona no uge ni kuhutia mundu thigino ya mundu kumenyeka thina wa higo tigekuo andu makoragwo mena perception ati TB ni gikorora TB hatire kega gitagihutia ni TB tanuka irio icio wega utanameria tiga mukoroko tafuna chakula Ni kuri murimu witagwo broken heart syndrome. Hala andu aria mena cancer ya mahuri 85% ni ndo wa bigara tonginya riri urwarire waigwo gitanda-ini no uke for prevention it is better than cure. Nikio tuga andu ni magwo no korwo makimenya magithia check up even at least once a year wathi check up karorwo ni tukwaria horo ungirigitwa atia ungiteithikira ha ni undu wakora mataugima mwega wa mwire nyitanagira nani wa Gicua Kariuki muthenya wa kiumia thinashara nginyagia themwe cia hwaini haha thiini wa tabarira ya riri na ugima Kameme TV muthegi wa ruriri. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ thirikari cia matũra nĩ ũrĩtie mũthũrimi wa mathabu ma thirikari Nancy Gathũngũ kwandĩkĩra thirikari cia kaunti marũa ma kwenda itarĩrie akaunti cia bengi iria kaunti irĩ nacio na ũrĩa ihũthĩkaga. Kamĩtĩ ĩno ĩheanĩte rĩandĩkithia rĩrĩ thutha wa Gathũngũ kũruta riboti na kuga kaunti ikoretwo ikihũthĩra akaunti itiganĩte gũkũ agĩtarĩria atĩ nĩ ũgwati akaunti kũhingũra akaunti nyingĩ itekũrũmĩrĩra watho amu no ihũthĩke na njĩra ĩtagĩrĩire. Wambui wa Njũgũna na riboti ĩno makĩria. Kũringana na riboti ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari Nancy Gathũngũ ya gũkorwo kaunti itiganĩte gũkorwo na akaunti ngũrani cia bengi, rĩu kamĩtĩ ya bunge ya Senate ĩgiĩ thirikari cia matũra nĩyendekithĩtie thirikari cia kaunti itarĩrie akaunti iria irĩ nacio. Kamĩtĩ ĩno yũrĩtie Gathũngũ kwandĩkĩra kaunti ciothe marũa ma kwenda itarĩrie ũrĩa akaunti itiganĩte ihũthĩkaga. That indeed we don't have visibility of all these accounts and worst still of the amounts held in these accounts and the use of those accounts. That is where risk is. Kũringana na Gathũngũ nĩ atĩ nĩ ũgwati mũnene thirikari cia kaunti gũkorwo na akaunti nyingĩ cia bengi amu no ihũthĩke na njĩra ĩtagĩrĩire kũngĩkorwo gũtirĩ na watho ũrarũmĩrĩrwo. Hamwe noguo mũrũgamĩrĩri wa bajeti ya thirikari Margaret Nyakang'o oigĩte nĩ mahĩtia thirikari cia kaunti kũhingũra akaunti nyingĩ cia bengi hatarĩ na watho mararũmĩrĩra. They are duplications and I don't know what to call them, quadruplication of purpose in many of the counties. And we are going to do this exercise every time that we go around the counties. We have given proposals. Do we make it an impeachable offense if a governor opens account contrary to the law? Do we do that? Those are some of the things that we are looking at as a committee. Ona kũrĩ ũguo mũikarĩri gĩtĩ kamĩtĩ-inĩ ya kĩgĩna kanjũ-inĩ ya magavana Fernandes Baraza oigĩte thirikari cia kaunti irĩ na wĩyathi wa kũhingũra akaunti cia bengi nĩguo kũmahotithia gũkinyanĩria ũthii wa na mbere ĩndĩ nĩ ibatiĩ kũrũmĩrĩra watho. To have accounts opened in central bank except for petty cash. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.
Na riu andiki a mohoro ni manyitanire na thi gukungwira muthi wa wiathi wa wandiki kuria maiguithanirie kwandika mohoro makinyaniru. Oho no ni manyitanire kuririkana andiki a mohoro aria makuite mari wira-ini wao kuria ningi macakaite kunyamario ni maabitha a borithi mari mihango-ini ya wira. So we move on to the next speaker, and that is government policy, the impact. Thank you. I'm a project assistant. AI holds enormous promise. It can strengthen investigative journalism, accelerate fact-checking, and improve access to information. In Kenya, some newsrooms are already experimenting with AI to summarize reports, analyze data, and personalize news content. These innovations are necessary and exciting, especially for media houses facing shrinking revenues, rising costs, and demanding audiences. But AI is not neutral. It is built and deployed by humans, with all our biases, blind spots, and ambitions. And when it falls into the wrong hands or remains unregulated, it becomes a weapon. In the past year, we've seen Kenyan journalists do their job under extraordinary threats. During the Gen Z-led protest last year, over 20 journalists were assaulted. Several were detained, others had their equipment destroyed. Because sometimes we see clips of media people, their cameras being destroyed, and stuff like that. All sorts of harassment and intimidation, and basically obstructing you from performing your duty. We've been looking at that, and we are saying that it would be very, very important to focus on the commanders themselves at the higher level, so that when you have those charges down there from the juniors, then we need to ask the senior commanders what would be the problem. 80% of freelancers have no contracts. So generally, freelancers, the journalists, what in the same, isn't it? Really, above 75%. All journalists working in media houses, they have verbal contracts. Ukileta story tutaangalia, na ukiona tujakulipa tutasema ni serikali haijatulipa, even if you've never carried a government advertisement, isn't it? Na riboti iyo niyo igutuhingira mohoro maitu kwa ihinda riri. Ngatho ni undu wa unyitaniri waku. Tucemania o ringi wona ciahanda thaa 3 mutauri witu na njira ya ciiko auma Nyambura wa Wambusha. Ni nditagwo Mobi wa Chege, thi na mbere gwikarania hamwe na ithuĩ guku gwa Kameme TV. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Ithuĩ tũtigweterera mahiga mamũinĩre nĩ amu tũkũmũgoca o rĩu twĩna hinya na mĩhũmũ. Gĩkĩ nĩkĩo kĩgoco ũkai rĩu na ndarama ona ciĩgamba nĩ amu nĩtũmũreheire kĩgoco gũkũ gwa Kameme TV. Nĩtũnyitanĩre o mũthenya wa gatano kwanjia thaa 4 cia ũtukũ na mũthenya wa kiumia kwanjia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kĩgoco live bar nĩtũmũgoce ta Daudi nginya ciohoke. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Ĩĩ no wende andũ arĩa makũrigicĩirie, arata hamwe na bamĩrĩ yaku mũikarage na thayũ na mũkenete. Nyitanagĩra nani